Hello my dear student. So in previous class I have discussed the some of the concept which is related to the first chapter, that is under company law and the administration, that is related to the first chapter is introduction to the company. So next one concept under your syllabus is that is a formation of the company. So under formation of a company there are mainly 4 stages are involved. So which are those? First one is their promotion stage, second one incorporation stage, third one raising of capital or capital subscription, and fourth one is their commencement of business. So there are mainly 4 stages to be involved under that is formation of the company. So in order to start a company we have to set up with the 4 stages. So let us know one by one the stages involved under that is formation of the company. So first stage is called as the promotion stage. So what do you mean by promotion stage? So promotion refers to the aggregate of activities designed to bring into being an enterprise to operate a business. So promotion stage is one of the first stage which is involved under the formation of the company. So what do you mean by promotion? Promotion refers to the aggregate of activities. Aggregate is nothing but the total of all the activities which are designed. Total of all the activities which are designed to bring into being an enterprise. ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಆಪರೇಟ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ನ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ aggregate of all the activities which are designed to operate a business. Second thing, it begins with the consideration given to the ideas on which the business is to be based. Promotion is nothing but it begins with the consideration given to the ideas. So it begins with some of the ideas from some of the promoters. So promotion is nothing but it is some of the total aggregate of activities designed to being an enterprise to start a business and also the operate a business. So this is a brief meaning of that is promotion. So this is the first stage involved under that is formation of the company. Okay. So meaning of the promoter. So there is one person who are involved for the purpose of operating that all these activities. In order to operate all the activities which are related to that is formation of the that is company, there is a person who played an important role for the purpose of that is promotion stage under who is called as the promoter. So who is a promoter? Promoter is nothing but according to Justice C. Cockburn defines promoter as one who undertakes to form a company with reference to a given project and to set it going and who takes the necessary steps to accomplish the task. Simply promoter andre yaar ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀ, that is identification of the opportunities available. ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಪ್ರಮೋಟರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ that is he is a person who makes that is identification. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನವ? ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾನವ? he is identifies that ideas or opportunities available. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದಾವು ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸಪೋಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಪ್ರಮೋಟರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್, ನಾಟ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರ್ರೀ?
He may be an individual, a promoter may be an association of the persons, or promoter may be a company. So promoter as a tandaga, he is a person or an individual. He identifies the how many opportunities are available. In that opportunities or the ideas which is beneficial to our company. ನೀವು ಯಾವುದೊಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಇದ್ದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಹಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಆರ್ he getting the ideas. After that, whatever you are getting that ideas which is beneficial to your company, that best idea should be chosen by that promoter. So itself defined by that Justice C. Cockburn, he defines promoter as one who undertakes to form a company with reference to a given project. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನವ, he undertakes to form a company. ಒಂದು ಕಂಪನಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ he has to do a lot of efforts like identification of opportunities available, getting the ideas, and that idea should be came into existence in the form of a company and necessary steps to accomplish that idea or the task. So that is the definition of the promoter. So promoter is nothing but he is a person, or he is an individual, or he is an association of the persons, or he is a company. Okay, so what are the functions of the promoter? So let us know about the functions of the promoter. So first function is nothing but to conceive an idea of forming a company and explore its possibilities. Functions of promoter nalli first function ಯಾವುದು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, that is to conceive an idea. ಪ್ರಮೋಟರ್ ಇದ್ದವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನನ್ನ, he is identifying the whatever ideas taken from that people. ಲೈಕ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಡೆದಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಂಪ್ನಿ ಥ್ರೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕನ್ಸೀವಿಂಗ್ ಆನ್ ಐಡಿಯಾ. ಟು ಕನ್ಸೀವ್ ಆನ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅ ಕಂಪನಿ. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಸೊ ಆ ಐಡಿಯಾಸ್ನ ದಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅ ಕಂಪನಿ ವಿತ್ ಆನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತದ, ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ್ರಿ, ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಪ್ರಮೋಟರ್ ಇದ್ದವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ collecting the requisite number of persons for the purpose of running a business, for operating the business, for operating the some of the activities which are involved under that organization or the company. That is also second one function of the promoter. And next one, to decide about the name of the company. He has to decide about some of the functions, some of the activities. So he has to decide name of the company. The promoter has one of the function, he should decide the name of the company. ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಮೋಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವೊಂದು ಕಂಪನಿನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೊಕೇಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಲೊಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ, ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. The capital of a company is split into several units. So each unit is called as a shares. And how the share capital will be collected, that is amount and form of its share capital. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, by means of only equity shares, authorized capital, by means of preference shares, by means of debenture, retain. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ದೊಂದು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಅದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. And that should also decided by the promoter only. And next one, to get the memorandum of association and the articles of association drafted and printed. ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ದಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಸೋದು. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾರ್ದು ಬರ್ತದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಮೋಟರ್.
ಸೊ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ that memorandum of association and articles of association that should be drafted and printed. That is also one of the function of the promoter. And next one, to make preliminary contracts with vendors and the underwriters. He has to make the contracts with some of the vendors like sellers and also the underwriting the some of the ಸೇಲ್ಸ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಿಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಟರ್ದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟು ಮೇಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್. Prospectus is also one of the document which is required under the that is formation of the company under registration. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಫೈಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಥ್ರೂ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ we are issuing the some of the that public issue by issuing the prospectus. Okay, prospectus is nothing but the just like a invitation provided to the public for the purpose of collection of the some capital or issue of capital. So prospectus na preparation ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಯಾರ್ದಿರ್ತದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಸ್ ಇರ್ತದ, ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And next one, to arrange for the registration of company and obtain the certificate of incorporation. To arrange for the registration of company. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪನಿನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ. ಮತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಯಾರ್ದು ಕೆಲಸ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಮೋಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ position of a promoter. So legal position of the promoter is defined. He is not an agent, not an trustee ಅಂತ ಹೇಳ್ತೆ. ಪ್ರೊಮೋಟರ್ ಅದ್ದಾರು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ, he is not the agent, not an agent or not the trustee. He is just like a fiduciary position ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನ್ರಿ, fiduciary position. Fiduciary position is nothing but he is a person are having that a good faith or trust and confidence. ಆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಇರ್ತಾನೆ. he is called fiduciary position. He is not the agent, not the trustee. He is called as a fiduciary position ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. He is acting as a fiduciary position because he is just like a under good faith and he is having the trust and also the confidence. And he has to declare all the facts relating to the that is whatever the incorporation of the company. ಪ್ರೊಮೋಟರ್ ಇದ್ದಾವ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ provided and declaring which is related to the incorporation or the registration of the company. He is not liable to make any secret profit. ಸೊ ಇವಂಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಯಾರಿಗಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಹಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ fiduciary position because he is called as the trust minded and good faith and also the ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅವನ ಮೇಲೆ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಗುಡ್ ಫೇತ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರೈಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಎದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So under promotion stage, main person who is
doing all the activities for the purpose of the registration of the company, that company should be came into existence to operate a business, who is called as the promoter. Okay, and in next video I will start with the second stage of the incorporation stage. Okay, thank you.